அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வரேன். வந்து என் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணதும் சும்மா போர் அடிக்குதுன்னு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன். இது என் சிஸ்டமில் இருக்கிறதே நான் மறந்துட்டேனே. சரி, ஓப்பன் பண்ணலாமேன்னு கிளிக் பண்ணேன். இந்த எதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆல்ரைட், திஸ் இஸ் மியூச்சுவல் பாய். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸ் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே அடாப்டர்ஸில் AMD Radeon கிராஃபிக்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. இப்போது டிரைவர் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு வேர்ஷனை காப்பி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரி எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதும் லோக்கல் மிஷின் ஃபோல்டரில் சாஃப்ட்வேர் AMD CN டிரைவர் வெர்ஷனில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காப்பி பண்ண டிரைவர் வெர்ஷனை பேஸ்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் அகைன் டிவைஸ் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்பிளே அடாப்டர் ஓப்பன் பண்ணி ரோல் பேக் டிரைவர் கொடுங்க. ஏதாவது ஒரு ரீசன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுங்க. இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதும் உங்கள் பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நோ இஷ்யூஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ரேடியான் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகுது. I hope this will help you. Share this video with your friends. Subscribe to our channel for more useful videos. Stay safe and stay informative. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm